This conference will now be recorded. Okay, once again, very good evening to all. Now today's topic name is VPC Peering. So in yesterday we already done one concept in VPC. That concept name is called VPC. VPC stands for Virtual Private Cloud. So now today's concept name is VPC Peering. So can you quick revision of what we did yesterday's session, right? Okay, fine. So first of all, what is VPC? VPC is nothing but virtual private cloud. By using that VPC, will provide some security for our entire AWS resources. Okay, so this is our resource. So actually, this is our VPC architecture. So in this architecture, we know first we will design our region. Our region is US-East-1. So this is our region, right? So first to check your region. So this is my region. So in this region, I have already created one VPC. This external boundary is called VPC. So in this VPC, we made three subnets. One is 1A, 1B, and 1C. So VPC is nothing but isolation portion of our entire AWS resources. Okay. So by using that VPC, we will create three subnets. Three subnets is nothing but three availability zones. So first availability zone is 1A, 1B, and 1C. So the third concept is internet gateway. By using this gateway, we'll communicate to our instance to external resources and external resources to internal connectivity. So that is the main advantage of internet gateway. So it is just like a model. Okay. So now coming to the root table. So root table is nothing but it is just like a hardware component. Okay. So by using this component, so by using a root table component, so we'll control the traffic between EC2 and your internet service provider. Internet service provider is nothing but like BSNL, Geo, XL. So those are the internet service providers, and our destination is called EC2 instance. EC2 instance is nothing but server. Okay. So by using this VPC concept, we will provide entire security for our AWS EC2 resources. Okay, that is our yesterday's concept. Okay, so in this VPC, we already created one EC2 instance. That instance name is Intel. Okay, so this is the yesterday's concept. Okay, so now today's concept name is VPC peering. So VPC peering is nothing but, so we'll by using this peering connection, we'll communicate between two network devices, two network connections. So by using this peering connection, we'll communicate two networking, two VPCs, two virtual networks. Okay, actually, so our first VPC is in 1A availability zone. So this is one availability zone in US-East-1. Okay, so that VPC is in 1A availability zone. So now I need to create one more instance in some other VPC. So in this peering concept, we need some requirements. Those requirements are, so first requirement is we need two VPCs. Second requirement is, so two instances. So need to create two instances in two different VPCs. Okay, so that is our second requirement. So without those two requirements, we can't create any peering connectivity. Okay, so that's what we're creating two VPCs and create two instances in two different VPCs. So yesterday we already created one VPC and one instance. Now I need to create one more VPC and instance also. Okay, so got my point. So what is mean by VPC peering? So peering is nothing but internal connectivity between two networks, two virtual networks, not only network, two virtual networks.
అంటే టూ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ మధ్య ఇంటర్నల్ కనెక్టివిటీని ఎలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అనే దాన్ని మనం పీరింగ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ విపిసి పీరింగ్. ఓకే, సో ఈ పీరింగ్ కనెక్టివిటీ కావాలంటే అసలు యాక్చువల్గా పీరింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి మనకి? పీరింగ్ ఈజ్ విపిసి ఈజ్ నథింగ్ బట్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. అంటే ఈ టూ డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ లో ఉన్న ఇన్స్టెన్సెస్ ని ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో బై డిఫాల్ట్ గా ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే, సో బై యూజింగ్ VPC will provide security for our EC2. That's what. So they did not communicate any other instances. Okay, so here one alternative service is that service name called peering. So by using peering we can communicate our two different VPCs. Okay, so that is our concept. So in yesterday we already created one VPC with one instance. So our our yesterday's VPC is in. So click on VPCs. So now I click on VPC. So again click on your VPCs. So I have already created one VPC. That VPC name is intent_VPC. Okay. So but our requirement is two VPCs. Now just we have only one VPC. That VPC is intent_VPC. So now I need to create one more VPC. So same like yesterday's process. So by clicking on create VPC button. So first one is name tag for your VPC. So my name tag is intent1_VPC. So our first VPC is intent_VPC, and this is the second VPC. The second VPC name is intent1_VPC. So the next IPv4 CIDR black. So we have three private IP ranges. So in first VPC we already used class A private IP range. That range is 10.0.0.0/16. So now I use class B range. So in this VPC now I use class B range. So class B range is 172.16.0.0/16. Okay, so /16 is nothing but, so /16 is the subnet mask for this IP address. So in /16 we allow around 65,535 IPs. So 65,535 IPs. So where is that? Yeah, so this is the document. So now I use class B private IP range. Class B private IP range is 172.16.0.0. Okay, so in second VPC use second range. So here we are using only IPv6. That's what I am selecting. No IPv6 CIDR block. So then tendency level is default, and then click on create VPC button. So now our VPC is successfully created. Then what we do? So our VPC is successfully created. Then what we do? Respond. Yeah. Then what we do? Make actions. Yeah. So again, so select actions button. So in actions we have so many options. In this option, our required option is DNS host name. Edit DNS host names. Now I click on edit DNS host names. So by default the option is disabled. Now enable this option by clicking on this checkbox and then click on save changes. So our DNS host name successfully updated. So on our VPC is also successfully created. So now check so whether it is created or not. Yes, our VPC is successfully created. So intent_VPC is our first yesterday's VPC. Intent1_VPC, that is our new VPC, and this is our second VPC ID, and our VPC state is available. Okay, so our first VPC private IP is this range 10.0.0.0/16.
So our second VPC range is in 172.16.00/16. So you can use any range. So class A, class B, or class C. So those three are private IP ranges. You can use any range. So that's your wish. Okay. So again, so the next step is subnets. So the next step is subnets. So now I create two subnets by clicking on create subnet button. That option is in right top corner. So this subnet is under our second VPC. So our second VPC's name is intent1 underscore VPC. Okay, and this is our VPC range. So scroll down to a little bit. So and select your subnet name. So our subnet name is intent1 underscore sub1. Intent1 underscore sub1. So this is the first subnet. And then availability zone is so availability zone. Here we have 6 availability zones. So can in a availability zone this call. So that is my question. So what availability zone I have to select here? So 1A, 1B, 1C, 1D, or 1E, or 1F. D, E, F. Why? Why we are choosing only D, E, F? So here 1A is there, 1B is there, 1C is there. But why we are using only 1D, 1E, and 1F? So you can choose 1A also. Why? Because so you can choose 1A also. Why? Because so this is so yesterday's VPC లో already 3 subnets create చేశారు 1A, 1B, 1C. ఓకే అదే సబ్నెట్స్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేయొచ్చండి. సో ఎందుకంటే సో ఇంటెన్ ఈజ్ వన్ సపరేట్ నెట్వర్క్ అండ్ ఇంటెన్ వన్ ఈజ్ అనదర్ వర్చువల్ నెట్వర్క్. సో బోత్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, so both are two different networks. Inten is one network and Inten 1 is another network. Okay, so two different networks లో ఉన్నప్పుడు సేమ్ 1A అనే అవైలబిలిటీ జోన్ ని ప్రతి నెట్వర్క్ లో కూడా మీరు అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ VPC లో 1A 1B అలొకేట్ చేశాను కదా, సో అలానే సెకండ్ VPC లో 1A 1B 1C అలొకేట్ చేయకూడదు అనేది ఏమీ లేదు. ఓకే, సో ప్రతి డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ కి సేమ్ ఐడీస్ ని మనం సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ ని అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సో దట్ ఈస్ వన్ నెట్వర్క్ అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ నెట్వర్క్. సో బోత్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. Okay, so that's what I am again selecting US-East-1A. Okay, so then here what type of IP I can allocate? So what range I can allocate here? So what range? So my VPC ID is 172.16.00/16. So that is my VPC. So here what range I can allocate? So yes, exactly 172.16.1.0/24. So 172.16.1.0/24. Okay, so that is fine. So the next scroll down to a little bit and then click on create subnet. So our first subnet is created successfully. Then next select your subnet and move on to actions and then click on modify auto assign IP settings and enable this option and click on save. So now I need to create one more subnet. So why? Because some backup purpose. Okay, again create subnets. So this subnet also is under intent1 underscore VPC and our second subnet name is intent1 underscore sub2 and our availability zone is 1B. So 1A is already allocated for intent1 underscore sub1 and IP address is 172.16.2.0/24. Okay, so the next scroll down to last and then click on create subnet. So the next click on create subnet. So the next select your subnet, actions, modify auto assign IP settings, enable and save. So two subnets is enough for this VPC. So now we already created two subnets. Now coming to the internet gateways.
So now click on internet gateway. So then create internet gateway. Again click on create internet gateway button. So my internet gateway name is intent1_IGW. IGW is nothing but a short form of internet gateway. So again click on create internet gateway button. Scroll down to last and click on create internet gateway. So by default the state is detached, right? Now attach to your VPC by using actions. So in actions we have 4 fields: attach VPC and detach from your VPC and manage tags and delete this VPC. So our required option is attach to VPC. So now select your VPC. So it displays only your VPC. So that VPC is intent1_VPC. And then click on attach internet gateway. So third step also done. So the next fourth step is route to tables. So fourth step is route table. The next click on create route table. So my route table name is so intent_RT. RT means it is short form of route table. So this route table is under intent1_VPC. So scroll down to a little bit and then click on create route table. So the route table is created successfully. So the next option is again back to route tables. So now select your route table. So our route table name is, so where is our route table? So where is our route table? So this is our route table. Here two route tables are there with same name, intent_RT and intent_RT. సో ఈ రెండిట్లో ఏది రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేసామనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు మీరు? సో here we have two route tables with the same name. ఓకే, సో నౌ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏది క్రియేట్ చేసాము అనేది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలరు మీరు? సో ఎనీవన్? Yes, exactly. Subnets association is not done. So in this route table we have already done 3 subnets. So but in this route table, we don't have any subnets in intent_RT route table. Okay, so now select that route table only. So in below description we have so many fields. In those fields we have to choose subnet association. So and then click on edit subnet association. So we already created 2 subnets. So now select those 2 subnets and scroll down to a little bit and then click on save associations. So now subnet association was done. So the next step is routes. So again click on routes. So scroll down to a little bit and again click on edit routes. చూడండి మీరు లాస్ట్ డే సెషన్ కి ఈ రోజు సెషన్ కి మీకు కొంచెం మోడిఫికేషన్ కనపడుతుందా? కన్సోల్ మోడిఫికేషన్ కనపడుతుంది చూడండి. లాస్ట్ డే సెషన్ కి సో సేమ్ VPC మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, బట్ ఆప్షన్స్ అనేవి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చూడండి. రైట్, అబ్జర్వ్ చేశారా ఎవరైనా ఇక్కడ? సో ఈ ఆప్షన్స్ ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? సో సబ్నెట్ అసోసియేషన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం రోడ్స్ క్లిక్ బటన్స్ కూడా కొంచెం లొకేషన్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి చూడండి. ప్రీవియస్ గా ఇక్కడ ఉంటుంది ఎడిట్ రూట్ అనేది, ఈసారి చూడండి ఎడిట్ రూట్ అనేది మీకు రైట్ సైడ్ కార్నర్ కి వచ్చేసి. సో ఎందుకంటే నిన్న చేసింది మనం ఓల్డర్ కన్సోల్లో, ఈ రోజు చేసేది న్యూ కన్సోల్. అంటే సో కన్సోల్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుందండి మనకి. ఓకేనా? సో ఈ రోజు ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎలా చేసాము, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఒక 2 months తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే కన్సోల్ ఎలానే ఉంటుంది, బటన్స్ ఎలానే ఉంటాయి, ఇందులో ఆప్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అనుకుంటే మాత్రం అది మీ భ్రమ. ఓకే, సో ఎప్పటికప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే కన్సోల్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్ని మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకేనా?
సో ఈ రోజు ఉన్న ఆప్షన్ ఈ రోజు ఈ లొకేషన్ లో ఉన్న ఆప్షన్ రేపు ఈ లొకేషన్ లో ఉంటుంది అనుకోవడం అనేది కూడా ఒక రాంగ్ థింగ్. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి ఎక్కడైనా ఫంక్షనాలిటీ సేమ్. సో మనం చేసే ప్రతి ఫంక్షనాలిటీ సేమ్ ఉంటుంది, కానీ ఆప్షన్స్ లొకేషన్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం అడిషనల్ న్యూ ఆప్షన్స్ ఏదైనా ఉంటే అవి అప్డేట్ అవుతాయి అక్కడ. సో ఆ న్యూ ఆప్షన్ ఏంటనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ లో కూడా. ఓకే, so again click on edit routes. So here we have only one route, that is the default. Now I add one more route by using add route button. So the default route is 40/0 and target is internet gateway. So and our target is inten1_igw. So the next click on save changes. So now we are successfully created second VPC also. So now we are created second VPC also. So this is the architecture. So this is the second VPC. So this is the second VPC in our architecture. So in this architecture we already done. So in this architecture we already done internet gateway and we already done a route table also. So this is called route table and this is called internet gateway. So this is called internet gateway. So in route table we already done subnet association and route propagations also, like inbound and outbound routes. So this is called inbound and this is called outbound. So this is called outbound. So this is called internet service provider, that means ISP. So ISP, internet service provider. సో ఎండ్ యూజర్ ఎప్పుడైనా యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎక్కడ నుండి యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు మనకి. సో ఎండ్ యూజర్ అన్నవాడు ఇక్కడ నుండి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాడు, ఇంటర్నెట్ నుండి. సో మన రోడ్ టేబుల్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ గేట్వే టు అవర్ ఇన్స్టెన్స్. సో అగైన్ అవర్ ఇన్స్టెన్స్ టు ఇంటర్నెట్ గేట్వే టు రోడ్ టేబుల్ టు ఐఎస్పి టు క్లయింట్. సో ఎండ్ యూజర్. సో that is the process. Okay, so we already done this VPC also. This is the second VPC. So this is the second VPC. So first one is VPC, second one is VPC2. So in our requirement we already done first step. So the first step is need two VPCs. Okay, so then second step is need to create two instances in two different VPCs. So we already created one instance in first VPC. So we already created one instance in first VPC. So this instance is in our first VPC. This instance name is, so again back to my console, click on services and select our required services instance. So in instance dashboard we have only one running instance. So now select that option. So we have one instance. That instance name is inten. So this instance name is inten. So now I change that name inten. Okay, so now I need to create one more instance in second VPC. So now I need to create one more instance in second VPC. Okay, so again back to my console. So again back to my EC2 dashboard. So the next click on launch instances. So the next click on launch instances. So our operating system is Ubuntu. So Ubuntu 20.04 is the latest version. Select. So the next option is T2 Micro, that is the free tier service. So the next in third field, number of instances is 1. Network is our second network. Second network is inten1_VPC. Okay, so the next in inten1_VPC we have two subnets, 1A and 1B. Now I select 1A subnet.
Okay, so scroll down to a little bit and enable this checkbox. This checkbox called enable termination protection. Without your permissions, no one can terminate your instance by using this option. Okay, so the next click on add storage. So 8 GB is enough for Ubuntu. So again add tags. So then value is intent 1. So previous instance value is intent. So now our instance value is intent 1. So the next click on configure security. So here I can select an existing security group. So here we don't have any existing security groups. So that's what I'm creating, one more security. So this is the default. Now I add one more root. That root type is all traffic. So then custom is anywhere. So source is anywhere. Okay. So in real times we don't use all traffic. So we use only your required security groups. Okay. So this is the practice lab. That's what I'm selecting, all traffic, and source is anywhere. And then click on review and launch. Again launch. So I already created one key. That's what I'm selecting. Choose an existing key pair, and our key pair name is intent. So the next select the checkbox and click on launch instances. So our instance is successfully launched, and scroll down to a little bit and then click on view instances button. That button is in right bottom corner. So here we have two instances. So first one is intent, second one is intent 1. So intent instance is in first VPC, intent 1 VPC 1 instance is in second VPC. Okay, so again back to my architecture. So and to create second instance, so this is EC2 instance. So this instance name is intent. So intent 1. Okay, so this is the intent one. Okay, so ఇప్పుడు our required task is, so my required task is, so intent అనే ఇన్స్టెన్స్ intent 1 తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. సో అలానే intent 1 intent తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అంటే ఫస్ట్ విపిసిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ సెకండ్ విపిసిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. సెకండ్ విపిసిలో ఇన్స్టెన్స్ ఫస్ట్ విపిసిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో బై డిఫాల్ట్ గా కనెక్ట్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు అంటే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక సెక్యూరిటీ ఫైర్ వాల్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ విపిసి. సో ఆ విపిసి అనే ఫైర్ వాల్ ని క్రాస్ చేసి వెళ్ళాలంటే మనకి ఒక పర్మిషన్ కావాలి. వితౌట్ పర్మిషన్స్ వీ కాన్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ విపిసిస్, సో వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్స్. ఓకే, సో ఈ డ్రాబ్యాక్ అంటే ఈ పర్మిషన్స్ ని మనం ఎనేబుల్ చేయడం కోసం మనం ఒక ఆప్షన్, ఒక సర్వీస్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం AWS లో. That service called Vpc Peering. So by using this concept, we will communicate our two different networks. So that is possible in Vpc Peering concept. Okay, that is our task. Okay, so again back to my console. సో ఇప్పుడు నా టాస్క్ చూడండి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. Wait a minute. సో ఇలా అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కిందకి ఇలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి ఒక దానితో ఒకటి. ఓకే, ఈ రెండింటికి మధ్య మనకి పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. యాక్చువల్ గా 1A 1B అండ్ 1C, దోస్ 3 ఆర్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, సో ఈ పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్ నుండి మనం విపిసి అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్, ప్రైవేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, సో ఈ ప్రైవేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? హియర్ వీ హ్యావ్ two advantages in this concept. So the first advantage is security. So the second advantage is
So IP conflict. So second advantage is IP conflict. We can remove our IP conflict. So security ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది VPC అనేది యాక్చువల్గా హియర్ 1A in 1C. సో ఈ 1C బౌండరీ మనకి ఏదైతే కనిపిస్తుందో సో దిస్ బౌండరీ ఈస్ పబ్లిక్ బౌండరీ. అంటే ఇది మొత్తం AWS లో ఉన్న పబ్లిక్ లొకేషన్. అంటే ఇక్కడ సో ఈ పబ్లిక్ లొకేషన్ లో ఇప్పుడు ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నాం అరౌండ్ ఈ మీటింగ్ లో ఎంతమంది ఉన్నాం మనకి సో అరౌండ్ 58 మెంబర్స్. ఈ 58 మెంబర్స్ పబ్లిక్ లొకేషన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు సేమ్ లైక్ దిస్. సో ఎలా 1 2 3 అప్ టు 58 మెంబర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు 1C అనే రీజియన్ లో 1 to 58 మెంబర్స్ సేమ్ పబ్లిక్ లొకేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో బట్ నేనేం చేస్తున్నాను 1. సో నా సిస్టమ్ అనేది 1 అని. సో 1 లో నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాను. సో సమ్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్. సో 1 లో శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేశాను. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ నాకు సెకండ్ థర్డ్ అండ్ 58 మెంబర్స్ వరకు నా అందరికీ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ కావాలి నాకు. ఓకే, సో కానీ నేను సక్సెస్ఫుల్ గా మంచిగా డెవలప్ చేసి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఎలాంటి ఎర్రర్స్ బగ్స్ లేకుండా డిజైన్ చేసి సో దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు పబ్లిక్ నెట్వర్క్ అవడం వల్ల ఏం చేయొచ్చు సో ఇక్కడ నేను కాకుండా ఇంకా ఎవరైతే రిమైనింగ్ 57 మెంబర్స్ ఉన్నారో సేమ్ నా ప్రాజెక్ట్ ని కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వై బికాస్ సో దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ నెట్వర్క్. అంటే 1 నేను చేసిన ప్రాజెక్ట్ ని అందరూ కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అందరూ సేమ్ ప్రాజెక్ట్ మీద సో వాళ్ళ ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏం డ్రాబ్యాక్ వస్తుంది మనకి కాపీ పేస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఒక కంపెనీ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఈజీగా ఇంకో కంపెనీ కాపీ చేసేసుకొని వర్కౌట్ చేసుకుంటుంది. సో అలా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి చాలా సో మెనీ డిసడ్వాంటేజెస్. ఎందుకంటే రెండు MNC కంపెనీస్ మధ్య కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు. కాంపిటీషన్ అనేది ఎప్పుడైతే లేకుండా పోతుందో ఆటోమేటిక్ గా ప్రొడక్ట్ అనేది సో ఆ ప్రొడక్ట్ లో క్వాలిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది అంటే నేను ఆల్రెడీ నా ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ చేసిన ప్రాజెక్ట్ వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏంటి సో ఎఫర్ట్ పెట్టేవాడు కూడా పెట్టడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపించడండి ఫస్ట్ పాయింట్. ఎందుకు అంటే సో ఆల్రెడీ మన ప్రాజెక్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేసేసుకుంటున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ VPC అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని నెంబర్ 1 అనే రోల్ నెంబర్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, 2 అనే రోల్ నెంబర్ ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, 3 అనే రోల్ నెంబర్ ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అప్ టు 58 మెంబర్ వరకు 58 సపరేట్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేశారు. సో నెట్వర్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సో 58 వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ VPC ఇన్ AWS. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు 1 చేసిన ప్రాజెక్ట్ 2 లో అంటే 2 యాక్సెస్ చేయాలంటే పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ కావాలి. పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎవరిస్తారు 1 అనేవాడు 2కి అప్రూవల్ ఇస్తేనే 1 లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ 2 అనేవాడు యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. అలా 58 వరకు అప్రూవల్ ఇస్తేనే యాక్సెప్ట్ చేయగలరు. సో ఆ అప్రూవల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి మనకి పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, so then second one is IP conflict. So here we have 3 private IP ranges. So like here one more example AP16 CL 999. So this is fancy vehicle number. సో ఈ 999 అనే ఫ్యాన్సీ వెహికల్ నెంబర్ ని ఫ్రీగా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను అని ఫ్రీగా ఆఫర్ చేస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ ఉన్న 58 మెంబర్స్ ఆ నెంబర్ కావాలని సో ఆ నెంబర్ 58 మెంబర్స్ కావాలనుకుంటారు మనం ఆఫర్ చేయగానే రైట్. ఎందుకు అంటే సో దట్ ఈస్ ఫ్యాన్సీ నెంబర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది యాక్చువల్గా ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ ని మనం ఎంతమంది అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాం. సో ఇది ఫ్యాన్సీ నెంబర్ కూడా ఒక ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అనుకోండి. సో ఈ నెంబర్ నేను ఇక్కడ ఉన్న 58 మెంబర్స్ అలొకేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది నాకు IP కాన్ఫ్లిక్ట్ అని వస్తుంది. ఎందుకు అంటే సో యాక్చువల్లీ 1C ఈజ్ ద పబ్లిక్ స్పేస్ ఇన్ క్లౌడ్. ఓకే, సో 1C ఈజ్ ద పబ్లిక్ స్పేస్ ఇన్ క్లౌడ్. సో 1 to 58 మెంబర్స్ పబ్లిక్ లో ఉన్నారు. సేమ్
ఈ ఫ్యాన్సీ నెంబర్ అందరికి ఇస్తే డూప్లికేషన్ వస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా సో ఎవరి వర్క్ ఫిల్ అవ్వదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, ఎవరి నెట్వర్క్ అనేది వర్క్ అవ్వదు. సో ఈ డ్రాబ్యాక్ ని కూడా ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం సేమ్ ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని అందరికి అలొకేట్ చేయడం కోసం, అంటే ప్రైవేట్ ఐపీ రేంజెస్ ఏ కంపెనీకి ఆ కంపెనీ సపరేట్ సేమ్ రేంజెస్ వాడుకోవచ్చు. ఎందుకు వాడుకోగలుగుతున్నాయి అలా? సో బై యూజింగ్ విపిసి కాన్సెప్ట్. అంటే ఒక వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో సో ఇక్కడ అరౌండ్ 58 వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి మనకి, 1 to 58 రైట్. సో ప్రతి నెట్వర్క్ లో 10.0.0.0/16 యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 58 కంపెనీస్ 10.0.0/16 అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సో దోస్ 58 ఆర్ 58 different virtual private clouds. That's what we are using same IPs in different networks. So that is the second advantage in VPC concept. Okay, so all of you clear now? సో ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏం లేదండి, ఇక్కడ చూడండి 1 to 58 అంటే మన మీటింగ్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 58 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 58 మెంబర్స్ AWS అనే కాన్సెప్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు. AWS is nothing but public cloud. సో ఎనీవన్ క్యాన్ యాక్సెస్ అవర్ AWS రీసోర్సెస్. ఓకే, అలానే 10 అనే ఐపీ అడ్రస్ ని కూడా ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ ఐపీ 10.0.0.0. సో దట్ ఈస్ ద ప్రైవేట్ ఐపీ. బట్ ఆ ఐపీని 1C అనే పబ్లిక్ లొకేషన్ లో ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ 1 to 58 మెంబర్స్ సేమ్ ఐపీ ఇస్తే మనకి ఏమవుతుంది? ఐపీ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని వస్తుంది. అంటే సో సేమ్ ఐపీ ఇద్దరు యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మనకి ఇద్దరికి నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ అనేది ఉండదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకే, సో ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం కోసం ఏం చేస్తామంటే ఒక్కొక్క యూజర్ ని ఒక్కొక్క విపిసి ఒక్కొక్క వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో మూవ్ చేస్తున్నాం. సో మూవ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఏమవుతుంది? సో ప్రతి నెట్వర్క్ కి ఒక పబ్లిక్ నెట్వర్క్ సపరేట్ గా డివైడ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 1 కి ఒక పబ్లిక్ నెట్వర్క్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, 2 కి ఒక పబ్లిక్ నెట్వర్క్ సపరేట్ గా ఉంటుంది, సో 3 అనే యూజర్ కి ఇంకొక పబ్లిక్ నెట్వర్క్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కానీ సో ప్రైవేట్ నెట్వర్క్స్ అందరూ సేమ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఎందుకు అంటే సో ప్రతి యూజరు ఒక డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నాడు. సో సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉండి సేమ్ 10.0.0.0/16 అని ఇచ్చామనుకోండి, వర్క్ అవుతుంది. అగైన్ ఐ రిపీట్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ. సో అగైన్ విపిసి, సో అగైన్ ఐ సెలెక్ట్ విపిసి. సో subnets. So in second VPC, name is intent. In second VPC, we already created 2 subnets, intent 1_sub1 and intent 1_sub2. Now I create one more subnet. So this subnet is under intent 1_VPC, and the subnet name is intent 1_sub3, and availability zone is in 1C. So but my IP is 172.16. It is like 9999 fancy number అనుకోండి ఇది. ఓకే, సో 2.0/24. so the next click on create subnet. So there we are getting error. So why? Because this IP is already allocated for second subnet. That's what we are getting this type of error. ఓకే, సో ఎందుకు వస్తుంది? కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది, చెక్ చేసుకోండి అని అడుగుతుంది. అంటే ఒకే నెట్వర్క్ లో సేమ్ ఐపీస్ ని 2 సార్లు యూజ్ చేయకూడదు. సో దట్ ఈస్ అవర్ ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్ మై పాయింట్? సో ఈ 172 అగైన్ ఈ 172.16.2.0/24 అనే ఐపీని ఇంకొక విపిసి క్రియేట్ చేసి ఆ విపిసిలో ఉన్న సబ్నెట్ కి ఇస్తే అప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకు క్రియేట్ అవుతుంది అప్పుడు? సో దట్ ఈస్ సపరేట్ నెట్వర్క్. సో దిస్ ఈస్ అనదర్ నెట్వర్క్. సో బోత్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, సో 2 డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ లో సేమ్ ఐపీస్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఒకే విపిసిలో సేమ్ ఐపీస్ ని అలొకేట్ చేస్తే మనకి సేమ్ లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ వీఆర్ getting this type of errors. The error is CIDR address overlaps with existing subnet. So existing subnet is nothing but intent 1_sub2. Okay,
So again cancel. So all of you clear this concept? So all of you clear this architecture? Say yes or no. Okay, fine. So the next concept is peering. So next in this concept we will design VPC peering. So VPC peering, this option is in, so again click on services. So this option is in VPC dashboard. So click on services. First of all, click on services and select VPC. So that VPC is in, network and networking and content delivery section. So first one, select VPC. So here in left side window we have VPC dashboard. So in this dashboard, select peering connections. This is the peering connections. So in left side window we have VPC dashboard. In this dashboard, our required option is peering connections. Now I select peering connections. So this is the peering connections. So here we don't have any peering connection. Now to create new peering connection by clicking on create peering connection button, or else create peering, this button or this button also, you can choose any button. Okay, so now I click on create peering connections. So it will ask some fields. So the first field is peering connection name tag. Allocate some name for your peering connections. So my peering connection name is sample pairing sample. So my peering connection is sample. So the next field is select a local VPC to peer with. So here we have two things are there. One is requester. So one is requester VPC and second one is acceptor VPC. So we already created two VPCs. So first VPC is intent and second VPC is intent 1. So here requester VPC is, now I select intent underscore VPC is the requester. So intent underscore VPC is the requester. You can choose anyone. So not intent. సో ఇక్కడ ఇంటెన్ అండ్ ఇంటెన్ 1 అని ఉంది. రిక్వెస్ట్ అనేది ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి మీకు ఇక్కడ. ఓకే, సో అప్పుడు యాక్సెప్టర్ ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో దాని ఆపోజిట్ విపిసి అనేది యాక్సెప్టర్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, so here I am selecting intent underscore VPC, but in acceptor is intent 1 underscore VPC. In this location, acceptor is intent 1 underscore VPC. Okay, so this is our requester VPC ID. Requester VPC ID is 10.0.0.0/16. Okay, so now scroll down to a little bit. So the next option is select another VPC to pair with. We have two options. One is account and second one region. So in account we have two more options. So the first option is my account and second one is another account. So my account is nothing but within this account. So our both VPCs are in same account. So within this account only. So ante na VPCs rendu ఇదే అకౌంట్ లో, అంటే ఈ సేమ్ అకౌంట్ లైక్ ఈ ఐడిలో ఉంటేనే మై అకౌంట్ అని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో నా విపిసి ఒకటి ఈ అకౌంట్ లో ఉంది, ఇంకొక విపిసి వేరే అకౌంట్ లో ఉంది, వేరే AWS అకౌంట్. ఎట్ ద టైమ్ యూ కెన్ యూజ్ అనదర్ అకౌంట్. ఓకే, సో సేమ్ అకౌంట్ అయితే మై అకౌంట్, అనదర్ అకౌంట్ అయితే యూ కెన్ చూస్ అనదర్ అకౌంట్. సో మై విపిసిస్, బోత్ విపిసిస్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ అకౌంట్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ మై అకౌంట్. Okay, so now coming to the region. So in this region we have two more options, this region and another region. So my VPCs, my both VPCs is in North Virginia only. That's what I'm selecting, this region. So if another region is nothing but, so one VPC is in US-East-1 and another region is nothing but, so like US West or US Ohio or Asia Pacific. And so two different regions, two different VPCs, then we select another region. Okay, so but my
both VPCs are in this region only. So that region is US-East-1. That's what I'm selecting this option, first option. So the next acceptor is, so then automatically acceptor is Inten1 underscore VPC. And this is our acceptor ID. So this is our acceptor IP address. Acceptor IP address is 172.16.0.0/16. So on our requester ID is 10.0.0.0/16. Okay. So same select చేసి చూడండి ఒకసారి సేమ్ అగైన్ ఇంటెన్ సేమ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది కానీ చూడండి సేమ్ ఐపీస్ హియర్ 10 అండ్ హియర్ ఆల్సో 10. సో యాక్సెప్టర్ ఇస్ 10, రిక్వెస్ట్ ఇస్ 10. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, సో ఓన్లీ ఇంటెన్ మాత్రమే కమ్యూనికేట్ అవ్వగలుగుతుంది. ఇంటెన్ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మనకి సబ్నెట్ అసోసియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కింద ఇక్కడ. సో మళ్ళీ ఇంకా దీనికి ఎందుకు ఇలా వేస్ట్ కదా. సబ్నెట్ అసోసియేషన్ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే దీనికి కూడా సేమ్ ఇలా ఇదే ప్రొసీజర్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ మనకి సబ్నెట్ అసోసియేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి, సో ఇక్కడ యాక్సెప్టర్ ఒక VPC అయితే రిక్వెస్టర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా సమ్ డిఫరెంట్ VPC అవ్వాలి. ఓకే. సో మై రిక్వెస్టర్ ఈస్ ఇంటెన్1. సో దిస్ ఈస్ అవర్ రిక్వెస్టర్ IP address. So scroll down to a little bit. So we already allocated one name tag for this peering connection. That name tag is sample. If you want to more tags, you just click on add tag button. Okay. So otherwise click on create peering connection. So our VPC is successfully created, and this is our VPC overall configuration. So this is our overall configuration. So this is the requester configuration. Requester VPC ID is this one, and requester. So this is the requester VPC owner. So this VPC is in this owner 7061, and our VPC requester ID is this is our VPC requester ID, and our requester VPC is in US-East-1 and our requester IP address. So this is the overall description about our acceptor VPC. Acceptor VPC also is in same owner 7061, and this is our acceptor VPC ID, and this VPC is also in same region like US-East-1. So the next click on OK. So here we are not getting any IP address for acceptor. So why? Because wait, I'll show you. Again click on OK. Okay, so our peering connection is created successfully, and sample, this is our peering connection name, and this is our peering connection ID and state, and peering connection state is pending acceptance. So pending acceptance. So this is our requester acceptor IDs, requester and acceptor IP addresses, son owner ID. So but the status is pending for acceptance. అంటే రిక్వెస్టర్ అనే VPC రిక్వెస్ట్ చేసింది, బట్ యాక్సెప్టర్ అనే VPC యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో ప్రీవియస్ గా అక్కడ IP ఎందుకు జనరేట్ చేయలేదు, ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అక్కడ మనకు IP అనేది డిస్ప్లే అవ్వలేదు ప్రీవియస్ స్టెప్ లో. ఓకే, సో ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ యువర్ peering కనెక్షన్స్ and then move on to actions and then click on accept request. సో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు IP జనరేట్ అవుతుంది. సో యాక్సెప్ట్ VPC సైడర్ లొకేషన్ లో, then again click on accept and close. So now our peering connection status is active. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, సో VPC and VPC2 both are communicating. సో నిజంగా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయా లేదా చెక్ చేద్దాం. అగైన్ బ్యాక్ టు మై console, click on services and select EC2. So select EC2 and then again click on instances. So here we have two instances. First to open inten instance and putty. So first copy that first instance IPv4 address and take putty answer. So on my key is in
My key name is intent12. So the next appearance change, so bold and 16. Okay. So the next colors, so colors, so default foreground colors. So and again click on open. So now login as Ubuntu. So here yellow color font is our first instance. Yellow color font putty is our first instance. Okay. So again open second instance in putty also. So again select the second instance and copy that second instance IP before public IP and take a new putty. Host name is second instance IP before public IP. So elaborate that SSH authentication and browse your ppk intent12.ppk. So the next appearance change. So font is 16 and font style is bold. Okay. So now coming to the colors. So this is 0 and open. So now login as. So now login as Ubuntu. So here we have two putties. So this is the first putty and this is the second putty. Okay. So దీన్ని చిన్నగా modify చేద్దాం. So yellow color is first putty and this one is the second putty. Okay. So the next clear the screens by using clear command. So the next convert into root user by using sudo space su space -. So here also sudo space su space -. So now we are in root user, right? So yellow color is the first putty. So in this putty, private IP address is 10.0.1.192. So now ping this address in first putty. Ping space 10.10 decimal 0 decimal 1 decimal 192 and enter. So now it is pinging successfully perfectly. Okay. So again ping second one also. So this is our second putty private IP address. So 172.16.1.183. So again ping space 172.16.1.183 and enter. So it is also pinging successfully. Okay. So రెండు ఇంటర్నల్ గా పింగ్ అవుతున్నాయండి. దేనికి దానికి ఇంటర్నల్ గా పింగ్ అవుతుంది. బట్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ సో వన్ అనే పుట్టి సెకండ్ లో పింగ్ అవ్వాలి. 2 అనే పుట్టి ఫస్ట్ పుట్టిలో పింగ్ అవ్వాలి. సో ఫస్ట్ స్టాప్ దట్ pinging by using Control Z button. So clear. So again clear screen also. So the next ping space. So ping space. So ఇప్పుడు ఏం కావాలి నాకు సెకండ్ పుట్టి ఐపీ అడ్రస్ ని ఫస్ట్ పుట్టిలో పింగ్ చేయాలి. సో 170. సో సెకండ్ పుట్టి ఐపీ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఈ ఐపీని ఇక్కడ పింగ్ చేస్తున్నాను. సో 170.16.1.1.183. సో ఇక్కడ సెకండ్ పుట్టిలో సో అగైన్ పింగ్ స్పేస్ this IP address. So which one? 10.0.1.192. 10.0.1.192. Enter. So again here also enter. So now it is not pinging. So ping avatledu. So peering connection is done. So our peering is also created successfully, but it is not pinging. So enduku ping avatledu. ఒకదానితో ఒకటి ఎందుకు పింగ్ అవ్వట్లేదు? ఒకదానితో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ సో ఈ సెకండ్ లైక్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క
ఐపీ అడ్రస్ అనేది ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి తెలియాలి. సో ఇంటెన్ అనే ఇన్స్టెన్స్ ఇంటెన్ 1 అనే ఇన్స్టెన్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే సో ఈ విపిసి ఐడి అనేది ఈ విపిసి ఏదైతే ఫస్ట్ విపిసి ఉందో ఆ విపిసి ఐడి సెకండ్ విపిసిలో ఉన్న ఇంటర్నెట్ గేట్వేకి తెలియాలి. సో అలా తెలిస్తేనే ఒకదానితో ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇలా తెలియడం కోసం మనం ఏం చేయాలి? అగైన్ బ్యాక్ టు అవర్ కన్సోల్, క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్ అండ్ సెలెక్ట్ విపిసి and select VPC. So internet gateway, sorry, router తెలియాలి. Sorry, not internet gateway. Internet gateway తెలిసి router కి యాడ్ చేయాలి. Okay. So again route tables. So here we have two route tables. So this is the first route table inten_rt. So దీనికి name change చేద్దాం ఒకసారి. So inten, this is inten 1. Okay. So inten_rt. So now I select inten_rt. So in below routes, again click on edit routes. Now I add one more route. So click on add route button. So this is our requester VPC ID 10.0.0.0/16. Now I add acceptor VPC ID. So acceptor VPC ID is 172.16.0.0/16. So that is our acceptor VPC ID. ఇక్కడ ఈ విపిసిని దీంట్లో కూడా యాక్సెస్ చేయడానికి పర్మిషన్స్ ని ఎనేబుల్ చేస్తాం డెస్టినేషన్ లో. ఓకే. సో బట్ అవర్ టార్గెట్ ఈజ్ పీరింగ్ కనెక్షన్స్. సో here we already created one peering. That peering is sample. So this is that one. Okay. So now select your peering and then click on save changes. So again do second row table also. So second row table is nothing but inten1_rt. So this one. So again select the second row table, click on routes and edit routes. So add one more route. So now you can add opposite VPC ID. So in this VPC our opposite in, so this is inten 1 VPC. This opposite VPC ID is 10.0.0.0/16 and target is peering connections. So target is peering connections and select your peering. So our peering name is sample and then click on save changes. So again back to putty and check. Now it is pinging successfully. So now it is pinging successfully. So రెండు ఓకే. చూడండి ఫస్ట్ పుట్టిలో సెకండ్ ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ, సెకండ్ పుట్టి ఐపీని సెకండ్ పుట్టిలో ఫస్ట్ పుట్టి ఐపీ ప్రైవేట్ ఐపీస్ ని పింగ్ చేస్తే ఒకదానికొకటి పింగ్ అవుతుంది. సో ప్రీవియస్ గా మనకి పింగ్ అవడం లేదు. ఎందుకు అవడం లేదంటే మనకి రూట్ కి చెప్పాలి, రూట్ టేబుల్ కి అంటే ట్రాఫిక్ ఎటు మూవ్ చేయాలి నేను. సో వస్తుంది ట్రాఫిక్, వచ్చిన ట్రాఫిక్ ని ఎక్కడికి పంపించాలి? సో ఇంటెన్ నుంచి ఇంటెన్ 1 కి పంపించాలి. అంటే ఇంటెన్ లో ఉన్న విపిసి నుండి ఇంటెన్ 2 లో ఉన్న సో ఫస్ట్ విపిసిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ ని సెకండ్ విపిసిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ కి ట్రాఫిక్ మూవ్ చేయాలి. అలానే సెకండ్ విపిసిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ ఫస్ట్ విపిసిలో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ కి ట్రాఫిక్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము? రూట్ కి ప్రాపగేట్ చేస్తున్నాం. అంటే రూట్ నుంచి ఎలా మూవ్ అవ్వాలని మనం ఐడీస్ ని, ఐపీ అడ్రసెస్ ని ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. Okay. So this is the peering concept. So any doubts in this concept you can ask. So any doubts in peering concept you can ask. So automatic ping అవుతుంది అంటే మనకి ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్నల్ కనెక్టివిటీ ఉంది అని అర్థం. ఓకే. సో ఎనీ డౌట్స్? చూడండి ఇక్కడ రూట్ ఏం చేస్తుంది మనకి, ఇక్కడ ఇంటెన్ అనే ఇన్స్టెన్స్ నుండి ఇంటెన్ అనే ఇన్స్టెన్స్ 2 కి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఓకే ఫైన్.
సో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే అసలు రూట్ కి తెలియాలి. రౌట్ టేబుల్ ఏం చేస్తుంది మనకి, సో ఇన్బౌండ్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని అవుట్ సైడ్ కి, అవుట్ సైడ్ నుండి వచ్చే ట్రాఫిక్ ని ఇన్సైడ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే, అంటే ఏ ట్రాఫిక్ ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి. లైక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, లైక్ దిస్ ఇస్ ద క్లయింట్, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఎండ్ యూజర్. సో ఎండ్ యూజర్ ఏం చేస్తున్నాడు, బ్రౌజర్ ముందు అంటే సిస్టమ్ ముందు కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాడు, www.google.com. google.com ఎక్కడ ఉంది దానికి ఎలా తెలుస్తుంది, వీడు టైప్ చేస్తున్నాడు. బట్ సో ఈ google.com ని ఈ google.com అనే వెబ్సైట్ ఎక్కడుంది, అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది డిసైడ్ చేసేది రూట్ టేబుల్ అండి. సో ఆ రూట్ టేబుల్ ఏ ఏ మనం సెర్చ్ చేసిన డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలనేది డిసైడ్ చేస్తుంది. అంటే అది చెక్ చేసి కరెక్ట్ లొకేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఆ కరెక్ట్ లొకేషన్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఆ డేటాని ప్యాకెట్స్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫస్ట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్యాకెట్స్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆ లొకేషన్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. ఆ లొకేషన్ కి ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏమవ్వాలి, సో ఆ లొకేషన్ యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఐపీ అడ్రస్ తెలిసి ఉండాలి. ఆ ఎగ్జాక్ట్ ఐపీ అడ్రస్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఒక విపిసి ఐడి 172, సెకండ్ విపిసి ఐడి 110. అంటే మనం ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లోకి మూవ్ అవ్వాలి. అంటే ది సెకండ్ లో పింగ్ అవ్వాలి, సెకండ్ది 1 లో పింగ్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, సో వన్ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క 1 విపిసి ఐడిని సెకండ్ విపిసికి ఇవ్వాలి, సెకండ్ విపిసిలో ఉన్న రో టేబుల్ కి ఇవ్వాలి, సెకండ్ విపిసి ఐడిని ఫస్ట్ విపిసిలో ఉన్న రో టేబుల్ కి అసైన్ చేయాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా సో మనం ట్రాఫిక్ అనేది అలా మూవ్ చేయండి అని మనం ఆల్రెడీ ఒక పర్మిషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేసాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలా డైరెక్ట్ గా మనకి పింగ్ అవుతుంది. సో మనం పింగ్ కంట్రోల్ జెడ్ క్లిక్ చేస్తే పింగింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది, కంట్రోల్ జెడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ AWS. సో ఎనీ డౌట్స్? So here we have one more concept in peering. So that is called multi-region peering. So multi-region peering. So any doubts you can ask. So yes or no. So please respond. So based on your response, I'll continue the session. Okay. Okay, fine. గూగుల్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరు చేయలేరండి. గూగుల్ అనేది వాడు ఓన్ సపరేట్ నెట్వర్క్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. వాడి నెట్వర్క్ లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. ఓకేనా? సో గూగుల్ నెట్వర్క్ ఐడీస్, గూగుల్ సంబంధించిన ప్రతి సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఫైర్ వాల్స్ అన్ని మీకు తెలిస్తే చేసుకోవచ్చు. సో గూగుల్ కి మొత్తం వాళ్ళ నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అయ్యి, అంటే గూగుల్ తో పాటు లింక్, అంటే గూగుల్లో ఓన్లీ గూగుల్ బ్రౌజరే ఉంటుంది. గూగుల్ ఇప్పుడు లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఓన్లీ సో ఆఫీస్ 365 ఉంది, అజ్యూర్ క్లౌడ్ ఉంది, అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఉంది, అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇవన్నీ దేంటి, మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, సో ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉంటుందండి. సో మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ కి ఆఫీస్ 365 కి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆఫీస్ 365 ఏంటి మనకి, సో ఒక కంపెనీలో ఇంటర్నల్ గా మెయిల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం కోసం యూజ్ చేస్తుంది. సో ఆ మెయిల్స్ తో మీరు ఆ మెయిల్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, గూగుల్ వర్డ్ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో దానికి దీనికి ఇంటర్ కనెక్టివిటీ ఉంది కదా. అలా ఇంటర్ కనెక్టివిటీ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి, సో ఇలా పీరింగ్ కనెక్టివిటీస్ చేసుకోవాలి. అంటే ఒక కంపెనీకి కంపెనీలో ఒకే ప్రోడక్ట్ అనేది ఉండదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఏదైనా ఒక లొకేషన్ లో ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటాయి మనకి. సో అలా ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయాలి అంటే టూ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ని ఇంటర్ కనెక్ట్ చేయాలంటే పీరింగ్ కాన్సెప్ట్. AWS అయితే పీరింగ్ కనెక్ట్ కాన్సెప్ట్స్, లైక్ అజ్యూర్ ఆల్సో పీరింగ్. ఓకే, సో ఎనీ క్లౌడ్, ఏ క్లౌడ్ అయినా కానీ పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇలానే ఉంటుంది. కొంచెం ఫంక్షనాలిటీస్ ప్లస్ సో కన్సోల్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్, సో ఫస్ట్ peering is done. So VPC, the first point is VPC peering. Then second is
multi-regional connection. Sorry. So multi-region peering connection. So multi-region peering. So this is the second concept in peering. Okay. So multi-region is nothing but two different regions. So in this configuration, so we need two VPCs in. So we need two VPCs in two different regions. So that is our first requirement. So the next second requirement is need to create two instances in two different VPCs. That is it. Okay. So now I fulfill this step. So first step is need two VPCs in two different regions. Okay. So again back to my console. So presently I am in North Virginia. So in this North Virginia, we already created two VPCs. So now this lab I use this VPC. So in this lab I use this VPC. That VPC name is intent_VPC. So in first step we have already done one VPC, right? So in first step we already done one VPC with one instance. So now I create one more VPC in some other region. So first select different region in your account. So that option is in right top corner. So first select some other different region. So now I select US West Oregon. So now I select some other region. So this is another region. So previously we are in North Virginia. Now we are in Oregon. So now we are in Oregon. So in Oregon we have only one default VPC. So now I create one new VPC by clicking on create VPC button. Okay. So now I click on create VPC button and this VPC name is intent and intent3 underscore VPC. Intent3 underscore VPC. In this VPC I have using this range. So class C range. So you can use any range. So CM10 మళ్ళీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఓకే. సో మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉండడం కోసం నేను త్రీ VPCs కి త్రీ డిఫరెంట్ రేంజెస్ నుండి ఐపీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే. సో 192.168.0.0/16 and click on create VPC. So VPC is done. So then move on to actions, edit DNS host name and enable, and then click on save changes. Okay. So the next step is subnets. So now click on subnets. So create in Oregon we have 4 subnets. So in Oregon we have 4 availability zones. In North Virginia we have 6 availability zones. Create subnet. So VPC is our VPC intent3 and subnet is intent3 underscore sub1 and availability zones is, so here we have 4 availability zones only. So 2A, 2B, 2C and 2D. But in North Virginia 6 availability zones are there. So 1A, 1B, 1C, 1D and 1E, 1F. Okay. So now I select US West 2A. So then IP address is 192.168.1.0/24. Okay. So the next scroll down to last and then click on create subnet. So one subnet is enough. And మనం పీరింగ్ కనెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఒక సబ్నెట్ సరిపోతుందండి. రియల్ టైమ్ లో చేయాలనుకుంటే 2 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేయండి, ఎందుకంటే బ్యాకప్స్. సో మనం ఓన్లీ
పీరింగ్ కనెక్షన్ చెక్ చేయడం కోసం మాత్రమే కనుక నేను ఒక సబ్నెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఈ సబ్నెట్ లోనే ఒక ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేసి పీరింగ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేస్తున్నాను అంతే, దట్స్ ఎనఫ్. సో నేను బ్యాకప్స్ కోసం చేయట్లేదు, అందుకే ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో అగైన్ సెలెక్ట్ యువర్ ఫస్ట్ సబ్నెట్, actions, and modify auto SNAP settings and enable save. The next, internet gateways. So create internet gateway, add GW and click on create. Actions, attach to VPC, select and click on attach internet gateway. Okay, the next step is row tables. So create row table. So name tag is intent3_rt, intent3 VPC, and click on create. So now select our row table. So in below description we have two options. One is subnet association. So ikkada chudandi malli previous old console open aitundi chudandi vere region. So again click on edit subnet association. So select the subnet and click on save. So now coming to the routes. So edit routes, add one more route. That route is 000/0 and the target is internet gateway. Again select your internet gateway and then click on save routes. So close. So now our first step is done. So need to create two VPCs in two different regions. We already created one VPC in North Virginia and another VPC is in Oregon. So this in Oregon, so we have intent3_rt, but in North Virginia we have intent_VPC. Okay. So again, so the next step is need to create two instances in two different VPCs. We already created one instance in North Virginia. So now I need to create one more instance in Oregon. So again click on services, EC2. So this is the one more architecture. So same architecture chudandi. Wait a minute. Wait. Simple ga chudandi. Ikkada chudandi inkoka region. So this region is called US West. So US West 1. So US West 1 is nothing but Oregon. US West 2, sorry. So US West 2. So in US West 2, we already created one VPC. So this is that VPC. So this VPC name is, intent3. So in this VPC, we already done one subnet. So this is the subnet. So this subnet name is, intent3_sub1. Okay, I already done route tables and internet gateways also. So this is called internet gateway and this is called route table. Okay. RT is route table, IGW is internet gateway. Wait a minute. IGW, internet gateway. Okay. So the next task, US West 2 lo ఒక instance launch చేయాలి. So this is that instance.
Okay, so this is the instance EC2. So again back to my console. So now I am in US West Oregon. So here you don't have any running instances. So that's what I'm clicking on instances button in left side dashboard, launch instance. So type is Ubuntu. So general purpose T2 micro. So network is our Indian 3 and subnet is, we have only one subnet. The subnet name is 2A. So don't need to change any step. So the next click on add storage, add tags, intent 3. So the next click on configure security, add route, all traffic and sources anywhere, and click on review and launch. Again click on launch. So here we don't have any key. So we already created one key North Virginia, right? So but అదే key మనకి వేరే region లో వర్క్ అవ్వదండి. సో మళ్ళీ డిఫరెంట్ కీ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఏంటో చూడండి ఒకసారి. సో ఇది ఒక ల్యాబ్, సపరేట్ ల్యాబ్. అగైన్ క్యాన్సిల్. So in EC2 dashboard we have key pairs option. Key pairs. So select this key pairs. So select this key pairs. So the next import key pair అంటే వేరే నార్త్ వర్జీనియాలో ఉన్న కీ పేర్ ని ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంపోర్ట్ కీ పేర్. సో దెన్ కీ పేర్ నేమ్ ఈస్ ఇంటెన్. సో కీ పేర్ కి ఒక నేమ్ అని అసైన్ చేస్తున్నాం, ఇంటెన్. సో అక్కడ కీ పేర్ ని ఎలా అలొకేట్ చేసుకోవాలి? సో ఫస్ట్ టేక్ puttigen. సో puttigen.exe. So the next click on load. So and upload your PEM file. Our PEM is in downloads and our PEM file name is, so PEM file name is intent.pem. Okay. సో ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయగానే కీ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ కీని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా కాపీ చేయండి మొత్తం. సో I copy that key and paste it on this location. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ కీ. అంటే ఏం చేస్తుంది, ఈ కీని నేను ఈ రీజియన్ లో కాపీ చేసుకున్నాను. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ క్లోజ్ దిస్ విండో and then click on import key pair. So Inten is successfully imported in Oregon. Okay, so again EC2 dashboard instances. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉండొచ్చు, ఒకసారి వీడియో రెఫర్ చేయండి, మళ్ళీ మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో Ubuntu. So select. So that is default. Network is my network. Subnet is 2A. Add storage. Add tags. Intent 3. So configure security groups. So all traffic and sources anywhere. And click on review and launch. Again click on launch. Yeah, so here we have one key. So that key is, the key name is intent. మనం ఇక్కడ కొత్తగా క్రియేట్ చేయలేదండి. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం నార్త్ వర్జీనియాలో ఉన్న కీ యొక్క ఎన్క్రిప్టెడ్ కీని కాపీ చేసి ఆ కీని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ ఈ రీజియన్ లోకి. విచ్ రీజియన్? ఆరిగన్. ఓకే, ఆరిగన్ లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని ఆ
Now my voice is audible, right? Yes or no? Yeah, okay, fine. కనెక్ట్ చేసామండి చూడండి ఒకసారి అగైన్ బ్యాక్ టు థర్డ్ స్టెప్. So this is third VPC, intent 3 _ VPC, and this is our subnet. So here we have only one subnet. So that is US-West-2A. So configure security. So the next click on review and launch. So we already copied that key intent. So the next I acknowledge and click on launch instance. So scroll down and view instances. So now second step also done. So need to create 2 instances in 2 different VPCs. So second step also done. So then third step is create peering connections. So third step is create peering connections in 2 different regions. So first again click on services in Oregon. So again click on services in Oregon. So the next select a network VPC. So in VPC we have peering connection is there. So select peering connection. So click on create peering connection. So previously మనం peering connection create చేసాం కానీ ఇక్కడ ఎందుకు కనపడట్లేదు అంటే now we are in Oregon. So our previous connection is in North Virginia. Okay. So the next click on create peering connection. So peering connection name is sample123. So here the acceptor is intent 3 _ VPC. So acceptor is intent 1 _ VPC. So select another VPC to peer with. So account type is my account. So both VPCs in same account. So that's what I am selecting, my account. But region is another region. So our requester is in, so our acceptor is in, so which region? North Virginia. So our requester is in Oregon. So our requester region is in Oregon. Obviously our acceptor is in North Virginia. So then the acceptor VPC ID is, ఇక్కడ ప్రీవియస్ గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే యాక్సెప్టర్ వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ యాక్సెప్టర్ విపిసి ఐడి అని అడుగుతుంది. అంటే ఆ లొకేషన్ కి వెళ్ళి ఆ ఐడిని కాపీ చేసి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే. సో అగైన్ రైట్ క్లిక్ ఆన్ సర్వీసెస్. So again select right click on VPC and open link in a new tab. So open link in a new tab. ఓకే, ఇక్కడ 2 tabs లో ఓపెన్ చేశాను VPCని. సో again back. So change your region US East 1. So this tab is in Oregon and second tab is in North Virginia. So in this North Virginia, select your VPCs. So our request acceptor is intent _ VPC, right? So now copy that acceptor ID. So this is our acceptor VPC ID. You just copy that ID and back to your another region like Oregon. So now paste it here, right? సో ప్రీవియస్ కి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము, ఏదైతే యాక్సెప్టర్ ఉందో అవి ఆ యాక్సెప్టర్ అనేది ఏ రీజియన్ లో ఉంది, సమదర్ రీజియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్త్ వర్జీనియా. సో మనం పీరింగ్ కనెక్షన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాం, ఆరిగన్. అంటే నార్త్ వర్జీనియాలో ఏదైతే యాక్సెప్టర్ అనే విపిసిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం, ఆ విపిసిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ విపిసి ఐడిని సో ఈ యాక్సెప్టర్ లొకేషన్ లో ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ విపిసి ఈజ్ ఇన్ నార్త్ వర్జీనియా US-East-1. ఓకే. అండ్ then click on create peering connection. So successfully created our peering connection. Again okay. So the next option is, so that the state is pending acceptance. So then what we do,
So now the status is pending acceptance. So the next what we do, actions, actions. So the next step is say actions. The next step is so the next what I do. So actions is okay. The next actions and accept request. So actions and accept request. So but here accept request is not highlighted. So why? Because so both peering connections, both VPCs is in two different VPCs. ఒక్క VPCలో మనం పీరింగ్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా యాక్సెప్టర్ అనేది ఎక్కడ చేయాలి, దాని ఆపోజిట్ రీజియన్ లో యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో అగైన్ బ్యాక్ టు అవర్ ప్రీవియస్ రీజియన్ లైక్ నార్త్ వర్జీనియా. సో ఇన్ నార్త్ వర్జీనియా select peering connections. Yeah, so here our VPC is there, peering connection is there. So now select that peering. So now select that peering and move on to actions and then click on accept request. Again click on yes accept and close. So again refresh. So again refresh this console. Now active. So now active in North Virginia. Again check Oregon also. So again refresh. So here also the state is active. Okay. So the next again click on services, EC2. So here two putties are there. So yellow color is nothing but our first VPC. So now close this color, second putty. సో మనకి ఎల్లో కలర్ అనేది ఇప్పుడు రిక్వెస్టర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నది యాక్సెప్టర్. సో రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ ఆరిగన్. So select intent3 and copy that instance IPv for public IP and take a new putty console. Control V. Elaborate the SSH authentications and browse. So intent12 appearance change and color also. Zero and OK. Now login as Ubuntu. So the next convert into root user, sudo space su space -. So here we have two putties. So yellow color putty is in North Virginia and blue color putty is in Oregon. So both are in two different regions. Now ping the status. So clear. So again clear. Now ping first instance IP in second and second instance IP in first. So second instance IP address is 192.168.160. Okay, so 192.168.1.60 and again ping is this one also, ping space this IP 10.0.1.192 10.0.1.192 enter. So now it is not pinging. Why? Because so you don't change any route table. Okay, again back to my console, click on services. So the next VPC, so our route table is in VPC concept, so that's what I'm selecting, VPC. So and then click on route tables. So select your route table, that means intent3.
and click on rows and edit row. So then add row. The root is 10.0.0.0/16. So our first VPC first instance is in 10.0.0.0/16 VPC. Okay. So the next target is peering connections. Target is peering connections. Our target name is sample123. Our previous peering connection name is sample. So this peering connection name is sample123. So the next click on save routes and close. So again back to another region like North Virginia. Again click on services, VPC. So VPC and route tables. So select route tables and select your first route table. So our first route table is nothing but intent_artic, right? So select that and click on routes, edit routes. So now add one more route. The route value is 192.168.0.0/16 and our target is peering connections and our target name is this one. So 3FA8 and click on save changes. So again back to my putties. Now it is pinging. Now both putties are pinging successfully. So again Control Z. So Control Z. So this is called multi-region peering connection. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా కనెక్ట్ అయ్యాము ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ లో అగైన్ బ్యాక్ టు మై ఆర్కిటెక్చర్. సో ఈ ఇన్స్టెన్స్ నుండి సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఏ ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాము. సో ఫస్ట్ విపిసి లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాం. సో ఫస్ట్ విపిసి లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ ఇది ఇంటెన్. సో సేమ్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి అంటే పీరింగ్ మల్టీ రీజియన్ పీరింగ్ తో ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి అలానే ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇన్స్టెన్స్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నాం బై యూజింగ్ మల్టీ రీజియన్ పీరింగ్. సో we have one more peering is there. So that is called multi-account peering connection. So this is the third thing. So multi-account peering. So we have only three peering concepts. So first one is VPC peering with internal and VPC peering with two different regions and VPC peering with two different accounts. So we have only three peering connections. Okay. So we already done two things. So one is so within the region. Second one is two multi-regions. So now your task is multi-account peering connection. So that is your task. Multi-account peering connection. That is your task. I think ఒకే కాలేజ్ నుండి ఇద్దరు అటెండ్ అయ్యి ఉంటారు నాకు తెలిసి. సో మీరు మీ ఫ్రెండ్ అకౌంట్ నుంచి సేమ్ పీరింగ్ కనెక్షన్ ని మీరు ట్రై చేయండి. దట్ ఈస్ యువర్ టాస్క్. ఓకే. సో క్లాస్ సెషన్స్ నేను డైలీ పోస్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి మీకు. వెయిట్ ఎ మినిట్. హలో సార్. ఎస్ ఎస్ సార్ అదే సార్ నేను ఎన్రోల్ చేశాను, నాకు తెలుసు సార్ సెషన్స్. సార్ ఇప్పుడు సార్ని ఫోన్ చేసి కన్ఫర్మ్ ఆడేటప్పుడు అప్పటి వరకు తెలుసు సార్. ఈ రోజు తెలిసింది నాకు క్లాసెస్ అని. సార్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లింక్ పంపిస్తే సార్ చూస్తాను. సరే సరే ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇప్పుడు నేను 4th డే సెషన్ లింక్ మీకు అప్లోడ్ చేసాను చూడండి చాట్ లో.
సో అదే ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటుంది. నేను నోటిఫికేషన్ కూడా, బెల్ నోటిఫికేషన్ కూడా అప్రూవల్ ఇచ్చాను, చెక్ చేయండి. సో సాయి కుమార్, సో ఒక్కరే ఉండి ఏం చేయలేమండి. ఒకవేళ లేదంటే ఇదే మీటింగ్ లో ఇంకెవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే కనెక్ట్ అయ్యి మీ టాస్క్ కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే, సో యువర్ టాస్క్ ఈస్ మల్టీ అకౌంట్ peering connection. Okay, so this is called Vpc peering. If you have any doubts in peering concept, you can ask. So any doubts in peering or any other account related issues, you can ask. Okay, fine. Now time is around 5:40. We have only 20 more minutes. So fine. సో 20 minutes లో మనం టాపిక్స్ కవర్ చేయగలిగిన టాపిక్స్ ఏమీ లేవు. సో ఎనీ డౌట్స్ కానీ ఏదైనా ఎస్టర్డే సెషన్స్ లో ఎవరైనా కనెక్ట్ అవ్వలేని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి మీ స్క్రీన్ షేర్ ఇస్తే మనం వర్కౌట్ చేద్దాం.